Good evening, dear viewers, and welcome to another episode of Health Link, brought to you in the studios of QTV by your host, myself, Dr. Shamila Jah, and my co-host, Dr. Masrandin Jai. Today, 50 out of 54 countries in African region have been affected by the COVID-19 pandemic. I'm sure also you've been watching the news and you've been seeing other continents and other countries, how they're dealing with the pandemic. In the African region, we are just beginning. And so what we do today will determine the outcome in the days, weeks, and months to come. We will be discussing some of your most frequently asked questions in the public, and also some concerns that we have seen in the social media among, that people are asking. In order to do that, as usual, we will have experts here who will come to answer those questions, who are here to answer the questions, and we'll also be opening the line so that we can also hear from you directly. So before we go into that, let me hand you over to my co-host, Dr. Njai, so that he can introduce to the Mandinka and Wolof viewers. Thank you. Okay, assalamu alaikum baling lamoy lalu. Men bebe lamoy kang be dawda ni be wato mento. Bal bismillah na programu me anon ka kanale Q TV ka me Health Link program. Membe kerim bi nin sasa ka fole COVID-19 amna sa mode kedin dunya mem mamoy. Ni ajube Afrika jang banku tallul ka banku tallul ni nanoto wol be mo sot le me anon ko ay nin sasa soto. Anu Gambia fana man na ke banku di mentro ko ma fana nata sotole woto mba katala bi nalbe kacala pour ka telephone line o yele kala nyinin karol jabi men be kala nyinin karol timen ay mol jakale kuma jamal be fokan bal mba katala ba ke pour nga tray ngala nyinin karol jabi lafta la nyame suñ mbokki deglu kat yi ñu ngi la nuyu fo len nek ak ci waxtu bo len nek ñu ngi la gërem di len santa di len welcome suñ programme bi moy Health Link programme bu de ñew QTV ñu ngi waxtaan ci affaire yi COVID-19 bi boo xam ne foog naa ne ñëpp dégg nañ ko ci àdduna bi soo xoolee Africa bu demee juróom fukki country yi fi nekk 50 yëpp am nañ so Gambia tam am nañ case yoo xam ne dafa amoon fii buy COVID-19 dinañ mën a waxtaan ak yéen ubbi line bi ku bugg a call nga laajte te ci programme itam nañ try pour ansa yu bëri jaxle yu bëri yoo xam ne nit yaa ngi ko waxtaane ci dëkk bi ci social media bi dinañ mën a waxtaan ak yéen pour ngeen understand lu nekk di xew léegi ni jërëjëf. Thank you so much, Dr. Njai. So our guest today is Dr. Desta Turune. And Dr. Desta, to be very honest, I have never seen a WHO representative coming consistently to a TV program to talk to the public. I really, on behalf of all Gambians, I really want to extend to you my heartfelt appreciation to this, to you coming. You have, since we started this special edition of Health Link on coronavirus, you have not missed a single one. Thank you so much. It shows that your genuine concern and your care you have for the people. Dr. Desta, we've been hearing in the social media, I myself have many of my, there are many people who have asked me, I'm sure even Dr. Njai, I'm sure many have asked you as well, regarding the tests kit. So people are saying that we have so many test kits currently in the country. Why are we not doing like a mass screening of everybody? Because I'm sure also they're seeing in other countries what is happening. Some countries are doing things like that. So they are very concerned, and they feel like maybe we are not doing enough tests. What is your views on that? Thank you very much, first of all, for inviting me again to come to the studio and communicate to the audience. It's my pleasure to be here. And it's a very good question, actually. I have also heard over the radio some comments about why we are not testing enough. There is a recommendation from WHO on how to test and when to test, depending on the level of the epidemic that we are experiencing in the country. Initially, we are not having any case, so we're focusing on people who are coming with symptoms and who have travel history and so on. But now we have cases in the country, then the definition has changed now for a COVID suspected case, and we have to only screen those who are actually likely to be
in contact with COVID-19 cases. So this is what the strategy is recommended. And it's not possible to do that testing. Many countries have different strategies. Not all of them are following WHO guidance, and depends on what the country wants to do. It's a sovereign right. But WHO advises from the strategic point of view, and seeing also how it will be impacting on our containment measures that we have put in place. So for that, I think the Gambia is following the WHO guidance. And although we have received 20,000 test kits in the Gambia, it does not mean that we have to use to test everybody who is coughing and sneezing. That's not possible. It's not also useful, because most of the cases that we see with sneezing and coughing may not be related to COVID-19. So first we have to find out whether these are likely to be suspects of COVID-19, and the exposure history is very important, whether they have any contact with confirmed cases or probable cases of COVID-19. That's very important. We cannot test everybody who has respiratory symptoms. If we do that, we are just at the beginning of the outbreak, and eventually when we need it most, when we have to do more tests, we'll be in a big problem. And that has happened in some countries. Yes, in some countries they have run out of, and then it was very difficult to deal with the situation. So ministry is cautiously using, and this is based also on WHO guidance. We support this approach. Okay. I think that is very clear. Dr. Njai, maybe we, it's translated into. Mbali la mwera tentu ambe jaila. Kome ngini karo keta lumenti wala nyintiko. Mol ko munana mka tesol ke bake. Dol ko niaje mang moja mabal soto manta tesol ke kambake. Ko nga test kit sol soto janne mentala fo wuli muang. Munat na mka mol test lala. Ngini ka jabro keta mendi wala nyintiko. Ne dunia la kafu baju men malta jata kende ala. Ye silo le la ne meni alon ko mo be tamala wala. Wala nyinti mol men yalon kon sondo ko sen sasa so no de botna damen to sasa nyimbe dam wala nyanta kala mol men be Tesla ani men yalon ko ni wol kafuta nyokan misal fe ni de bonnan tuwa du ite sasa so do ila badi sudu men ni be sabatri nyokan insa wala test no nin ko mo kala ka mo be test abena kala fene de yalon ko wadi se so do me yalon na la fe test o kala ata sotla so abe kala ko do ni mo nata ya ko singo kan ni e ka ko madanga ta malaria jube wala ko nyingol kan ni ka madanga malaria test o abuka ko nyam dalilol be jeme atna fengo feng anyanta jube la so wolem jabiro te men nyanta kala wala atna manta mo be test kan bal sayante momo yalon kon so bita ko sa sotno wala natale wala badi ngol ni men be sabatri nyokan ngawol be test le wala kada nyim molti men yalon ko ya soto nyim banko kanja ini men kafuta nyol be testal lacte bi moy wonne lutax Gambia fi nekkuñ di test ñu nekk yépp comme suñ test bi dafa wañeku luñ do wax lolu moy nekkul ne ñepp nga mëna test WHO wax nañ ne soko dafa am lo xamne lolu lañ tek bo wara jël pour ñu mëna test nit yi so do jomp rek nit mu ñëw ci yow mu ne suma tanka moy metti nga ne ko hala ma testal la malaria bobu du dé mëna démé non si liggéey docteur bi nuñ def moy su nekké ñëw nga ci ñun dañoo xol lan mo la jot ñu xol ban li la wara jëfal ci lolu so si kaw loolu du mën a ñëw rek gis ku nekk mu ngi saxat rek ñu ne ko nañ dem ñu test la covid parce que saxat mën na am de fresco rek nga am mën na am ne yaa ngi am TB wala yaa ngi am asthme wala yeneen so nekkul ne dañu war a jóg rek test ñëpp suñ defee loolu suba dina am time boo xam ne dinañ soxla test yi fekk test yi jeex na te su loolu suñ amee loolu doo dinañu sonal loolu mooy woon waxtaan bi. Thank you so much, Dr. Njai. So viewers will be opening our lines, and please call the number. It will be appearing on the screen very shortly. 5050505. Dr. Desta, we have had 4 positive cases, and most they're imported cases. Also, we heard the good news that 2 of them were negative and they were discharged. It's very good news, but some people are saying, okay, we may be very lucky, we may not have any more cases, and it's, they are happy about what has happened. I'm just worried that maybe should we be complacent with this, or should we be actually stepping up our preventive measures? What is your advice looking at what has happened in similar situations in other countries? Yeah, that's a good question. From the experience in other countries, we see that when you see very few cases, that's just the beginning of the outbreak in the country. It's good that the 2 cases that were admitted are now
better and they are already discharged. That's a good news. It's a good outcome. But that does not mean that's the end of the outbreak. Always when you have one case, usually from the experience of other countries, we learn that 2 to 3 other people are infected from that case. One case. Which means, like from the 2 cases, you may have another 6 that may be in contact with them that may not have manifested the illness yet. Mm-hmm. So when we have 4 cases, we are expecting more, particularly for the last 2 cases. Mm-hmm. They have been detected after a few days of developing the symptoms. Mm-hmm. They were in the community. Most likely they have come into contact with many other people in That's the community. So the likelihood of other people getting infected, but some may have developed very mild symptoms, so we may not know, and others may develop also symptoms later. So we still have to wait and see. And the advice is from other experiences we have to expect for the worst and be careful. That's why government also took action and restricted movement and is encouraging people to stay at home and keep distance from each other so that we limit the transmission, because we don't know who has come into contact. And then we'll be able to transmit the disease. So it's actually a time to be more careful and to be actually away from people as much as possible. As much as possible. Limit your contacts within your family as much as possible. And wherever you are in the social gathering or where, please keep a minimum of at least 3 steps from you. Okay. To limit the spread of the disease. But there are more cases in the community. That's very clear. Hello, caller. Hello. Hello? Yes? Hello. Hello, we can hear you. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. ñu ngi laa dégg. maa ngi rafetlu seen programme bi. waaw jërëjëf. programme bi am na interesting trop waaye dafa am ndaw lu ma ci bëggoon a sànni mbaa ma laajte ko. ok. Nga wane sa ligne bi sa télé bi. Sister. Voice ak sa mobile bi nga ligne ko. ok léegi li ma doon laajte mooy ne comme time bi nii test bi ñu nekk di def nii ci biir dëkk bi. léegi comme like test bi dañ bëggoon ne comme su fekkoon ne dinañ mën a def ci gox yi. comme ñu ne Tabokoto wala Wilingara am nañ docteur yoo xam ne dañ leen tasaare ci biir dëkk bi comme time bi ku nekk mu ngi toog sa kër. at least docteurs yooyu suñ leen tasaare ci biir dëkk bi ñooy dugg ci kër yi mais bi dinañ den mën a def foofu noonu test su ko defee dinañ xam ñi am ak ñu amul. su suma xalaat bu gàtta daal jërëjëf ñu ngi rafetlu programme bi trop. jërëjëf. waaw li ñu mën a wax si loolu daal mooy ne comme feebar bi ni ñu ko dee waxee rek mooy feebar bi amul tànka du dee dem fenn. soo gisee nga am ko nit moo ko indi si yow wala yaa ko dem jëli feneen. soo nekkee sa kër bi doo ko am. soo li ñu la wax foofu mooy ne daal doo mën a nekk di test lu nekk ku nekk. dafa fekk ne kooku ñëw na si yow mu ngi am feebar comme mu ngi am mandarga yoo xam ne dafa wane ne dafa am feebar. comme mu ngi saxaat yaramam baa ngi tànga te mu ngi jógee feneen boo xam ne xalaat nañ ne mun na koo am wala nit si ñëw si moom comme nga toog tey nga am gan boo xam ne dafa jóge Italie mu ñëw si yow nga nekk foofu ay 3-4 days yow nga am di seen problème su booba nañ mun a test waaye su dul loolu nekkul ne ñëpp lañ dee test loolu lañ doon waxtaanoon. Okay, thank you very much for that, Dr. Njai. So maybe you could translate that what he just said for our viewers. It's a very important point. Okay, ñini karo men keto num foloke wala ñinti ko mol fele doli a soto fo mo nani men ñi banko kam bal mo fulol fele kende ata fange bula itata. If you don't mind, if you just can pause on that and we come back to that as a caller. Okay. Hello, caller. Hello, good evening. Good evening. How are you? Fine. Hello, good evening. We are fine. We can hear you. I've been trying the program. I think the other day I tried the line, but I didn't get it. But today I get it. Okay. There is a question that I want to ask concerning about the COVID-19. Okay. Go ahead, please. Many people are saying that because of the cases that they are saying that is in Gambia, that is the four cases, that people are not dying. We are watching TV at American
seeing how people are dying in Europe. It's not happening in Gambia. It means that it's a fake news that is going on, and it's not true. And that what people are saying that there are cases in Gambia, cases are not in Gambia. People are just framing something to panic the world or maybe to get money for somewhere. So I really want to know, how can you believe all those things? Okay. Very valid question, madam. This is a very important question. You heard what she's saying, that, you know, the 4 cases, they are fine. It's 1 person has passed away, but comparing to other countries, you know, she's not certain whether, you know, the people are talking about it, whether it's really COVID on. It would be good to hear you what you think, Dr. Desta. It's a very good question. You know, the best advice I have, you know, for the public is actually always actually listen to reliable sources of information, because what's going on in the social media can actually confuse you. Yes. Because there's a lot of information going in the social media, in informal media. Sometimes even people who are actually claiming to be professionals are actually coming out in the YouTube and other social media, and they are talking about very, very negative things that actually sabotage the response that we are trying to mount against this disease. And what I can assure you that is the information that the Ministry of Health is giving you, the government is giving you, or the information that the WHO is issuing, these are not false information. These are reliable information, credible information. If you use these sources, you will get the best information that you can really use. That's the best. We cannot fight, we cannot actually counteract every single information that comes out from social media, because every minute there is a lot of conspiracy theory about what is not right, what people are saying. So if you go to that, you will be completely confused. My advice for the public is forget the informal channel. Don't follow the social media. Follow credible sources. Your government will not lie to you. They will give you the right information. WHO will not lie to you. And the minister is coming all the time to talk on this. Will talk. And this is not false. Every country, when they started to have cases, they started with 1, 2, 3, and that's how it goes on. That's true. And if you don't pay attention and try to contain as early as possible, then eventually you will be overwhelmed. That's what happened in most of the Western countries who have capacity. They started with few cases, now they are in a big problem. So we don't want to reach there for the Gambia. We have to do I think now we'll need to maybe what we can. this but we have a caller. Hello, caller. Yes, good evening. Good evening. And thank you so much for the wonderful program. Thank you. Thank you so much too. My name is Alaji Dame. I'm a keen follower of this program since COVID-19 has started in the Gambia here. Thank you. And I wanted to congratulate the WHO representative, Dr. Desta, that he has been giving us a reliable information and, of course, giving us some precautionary measures and encouraging the government to take appropriate steps in order to cope with the situation. Thank you so much for those kind words. But again, I would like to recommend if you can also invite a health psychologist, because currently there is a lot of panic and people are shocked, and some people are at home. This has also increased some others from illnesses in them because of the shock and the panic. So if we can have a health psychology also, so that we can COC can able to put the minds at rest, and then that will definitely also help other people sitting out there with the panic and the shock as well. Brilliant suggestion, and yes, we will. And my last question is, how is somebody who is the potential individual to get this COVID-19? Because, like you said, if somebody comes from outside where this outbreak is, or perhaps might come with this virus. But in the event we live in an area where such scenarios have not been happening, and then are we going to consider it as a safe society as it stands for now? Okay. Thank you so much.
Okay. Yes, Dr. Desta. Okay, thank you very much, caller. Very good questions. Thank you very much also for your commendation. I really appreciate that. And we'll take your suggestion also, bringing someone who can actually talk to people to calm and not to panic, but at least do the right thing. Yes. My advice is for public not to panic. Just know the facts and then do what you are supposed to do, and listen to reliable sources. Don't listen to social media. If you listen to social media, you will go crazy, because the information that they give you is quite confusing. Sometimes there is a new treatment, sometimes the vaccination is coming, don't take it. This is not correct, that's not correct. It will confuse you a lot. So if people listen to the credible sources, they will really avoid a lot of stress also as a result of this confusing information. That's what I can say. But related to the last comment, is I think he was saying that if you may get it from a traveler. Yes, but yes, in case okay. you don't, Yes, for in the beginning of the outbreak, we are talking about travel history. But now we don't talk about travel history. Yes. Gambia has closed all the borders. We don't worry about travels. We have cases in country with COVID-19. So anybody who comes in contact with these cases, and for those of you who are listening now, if you have come into contact with those who are already admitted in the treatment facility, please contact health workers immediately using the 1025 number, which is toll-free number, immediately. Because this is for you, for your family, for your communities around you, for your friends and neighbors. If you keep on staying without announcing, then that will be a danger. Immediately you come into contact with these people, you are likely to be infected. But if you are actually given the advice on how to really take precautions not to transmit in case you are infected, if not, if you are lucky, you will not get it. But we have to take the precautions. So people should not wait about travel history. Nobody has traveled anymore. It's about people who are here, who are in contact with the cases that we know already. So the travel history is no more important for the Gambia now. Thank you. Hello, yes, hello caller. Hello? Yes, hello, how are you? Fine, thank you. Good. Just a quick one. I saw something online with regards to the fake news. Go on, please. Okay. I saw something not long ago about, it's from WHO telling people not to eat stuff that are, baked, bakery items. People should not consume anything that is being baked, and it has this WHO logo on it. Wow. And I think you people really have to talk about this fake news that is circulating. Sure. I see a lot of stuff online, even if it is not from WHO, but you sometimes they attach WHO logo to it, and that is confusing. Yes. Because you are telling people that I'm a reliable source from WHO and other networks that are credible. But if you see something like that and it has a WHO logo attached to it, sometimes it is confusing. So we know we are all trying to make sure we send the right message across to make sure even the layman out there understands what is happening and be aware of this virus. But a lot of work has to be done, and the Ministry of Health need to do a lot on sensitization. How many radio stations do we have? How many radio stations do you listen to here? I'm having the Ministry of Health, sending their communication officials to talk about this virus, to enlighten people. But the radio stations themselves are taking those initiatives to have their own programs. Sometimes when you try reaching out to them, I know they are all busy, people are busy, doing a lot of stuff, but they also have to try and get special people who are going to be there, ready, available for all the journalists or the media houses who want to send the right message across. So this fake news thing, I believe, when we try to engage the people more on the radio stations, TV stations, that will limit the spread of this fake news on social media. Thank you so much for that. And Dr. Desta, remember, we also discovered something like that, and we had to alert our colleagues because we saw something with WHO logo on it when it was really not that.
So Dr. Desta, I guess it's the same thing that you said. Yes. Yes. Using the websites. Yeah, there are many fake news, with WHO logo or with WHO, related signs that actually advise the public, to do this, to do that. Yeah. Which is a fake news. And there are many, unfortunately, in this world we have many crooks also who will do things that are not really good for the community for different reasons. Some may have also some other issues related to their own mental health status, but some could be also just, we don't know what is happening, but there is this happening. That's why I'm always advising for the public, we cannot really exhaust fighting the fake news that comes in social media. So what I advise for the public is actually never rely on information that comes through WhatsApp messages, through Facebook messages, that are not really from trusted sources. First, find out whether this is from trusted sources. If it is WHO recommendation, you will go to WHO website, you will find all the information that related to what is correct. What is there. What's correct is already listed there. That's the way I think we can fight it. We'll never exhaust it by even mentioning this is not WHO, this is not UNICEF. This is my advice. So, thank you so much. Dr. Desta, what is your final message? My message is actually use reliable sources. Reliable sources, okay. Keep social distancing. The government has already taken measure by closing schools, by minimizing also those people who are going to offices, even closing some businesses. This has a lot of economic impact in the in the country. That's true. But despite that, government has taken this measure. But it's for the good of the public and to limit the transmission. The disease gets transmitted from person to person. If you are not close to a person, if you are three steps away, then you are much more safer. So you keep your distance wherever you are. Don't lump together, don't sit together and chat unless you are within your family member. Limit your contacts with your family member, and outside, don't have visitors at home. Don't have many people coming to your home. Limit the number of people that you are interacting. I think this will help you a lot. And in addition to hand washing, not touching the face, all the other preventive important measures. messages. Yeah, thank you very much. Thank you so much, Dr. Desta. So, dear viewers, we will take a short break. Please stay tuned and we'll come back with another guest. Welcome back, dear viewers. So just before we went on break, we had two callers that raised this concern about social media, and so Dr. Njai will translate in both Mandinka and Wolof. Then I will introduce our guest. So comme na kachabe no men kan wala nyinti mo la nyinin karo ke ka fo kumol men ka fenti social media wala internet wolti men yalon ko ka kuma jamal fo bari nga jabiro men wonte wala nyinti ko mol ka kate ka information o soto dalto e nyanta ka soto dame wala nyinti ko Ministry of Health bi janne e ka briefing kele luwolum then WHO fanam bi janne ni mel lafta kuma ka ndo sotla yete la website to ba nin ko mel la moy la message on men be kana WhatsApp ol to nim Facebook ol nin ku katanol do abe kala fenne de me alon ko abe mbatan la bakele so wala kuma kan de me alon ko mbodi na badi ngol fula nyam be men kacha kan wala nyinti ko ba o mol fele ko mo nan la soto nyim banko kan mo fula vele vekende atan ngi bule seta suwo kon silan dum fo nyinti ko ka tanni ko say nyin ko nyin abantale say mbang fo amam bang fo dol ba fala ko ha ñu lañ teso manke toñati ni aje molbe tala do be bulala hani ate o nyama bankol men ya so han America datta mo tanni lul la fo sa tata fo mo wuli jelo so am fennete mi alon ka dati banko bonke do mandin la ayna la fala so mo manyati nako ko men ngasi ngam bulula nyoka nga fo ko say sasa nyim bantal amam bam folo banko jamal bi jaka dati wala nyama an wato kata nyama mul kala fa wol nyamen ka soto so kambala be nga kata ngam bulo ka fu nyoka nga mek so pour nga nyoma ko e pour nyin sasa kanam mboke no nyaadi wala nyinti nga même foto nga jam fa nyola bawo ni manta moya mo man ne ya ite nyin sasa solla nga kata nga jam fa nyola kendeke nga kata ngam bulol ku kendeke nga kata nga nyal ma wato men na ngaw fanan tara ba ken na kol kono kon suñ mbokk ndeklu kat yi liñ no waxtaan rek moy
léegi bari na xibaar yu ñu dee jéega si aduna bi léegi si social media ñu ngi déggal lu nekk fu ñu nekk nii so suñu advice bi foofu mooy nañ make sure na ñu déglu xibaar boo xam ne dafa jóge Ministry of Health Gambia bés bu nekk dañ def news briefing ak WHO tam am na WHO tam am nañ website am nañ country rep bi fii so soo amee loo xam ne daf la jaaxal rek nga try nga liste ak ñooñu pour ñu wax la lu leer foofu waaye toog rek di déglu message yi WhatsApp Facebook yu bari da ngaa gis ne dafa nekk di jaxase sa xel bi rek doo mun a understand naka ngay def so loolu lañ doon waxtaan si loolu ak ñaareel bi mooy woon ne léegi fu ñu nekk ni Gambia amoon nañ ñeenti case waaye léegi ñaar yëpp wér nañ bañ leen bàyyi so loolu dafa mel ni comme problème bi jeex na déedéet jeexamut soo xoolee dëkk yu bëri daf dee commencé comme ñaar ñetti nit de muy dem si kaw rek so dafa dem ba si kaw ba climax bi mu start di wàcca te ñaanul yàlla waaye fu ñu nekk ne loolu war naa tax ne ñu takka suñu digga bu baax a baax a baax ñu make sure ne ñu def suñu social distancing ñu make sure ne ñu raxas suñu loxo bu baax soo gisee nguur gi tëj school yi wàññi kat liggéeykat yi pour ñu toog si kër bi mooy loolu so social distance bi ak raxas suñu loxo bu baax a baax dañu war a jàppa si loolu. Thank you so much, Dr. Njie. Very useful. So our next guest is Dr. Biteye. Dr. Biteye, also I really want to appreciate for you for coming. We've been having you also every single time, really. I know you're a very busy person, but you always have time for us. Thank you so much, Dr. Biteye. You're doing a wonderful job as well. Thank you. Thank you so much. So, Dr. Biteye, we've had reports of people that were quarantined, and they finished their quarantine period, and they were discharged from quarantine, only to go back home, and people started stigmatizing them, even their own families. I know you've also been hearing about this. So what message do you have for the public? So this is a very important thing for us at the Ministry of Health, because it can derail most of the things that we are doing. Indeed. It can affect the impact, because if we are getting a lot of support from the public. Okay. And if the public doesn't have confidence in our system. If you don't mind, Dr. Biteye, we'll come back to that. There's a caller, and then we'll come back, because this is important. Hello, caller. Hello. Alaikum. Walaikum salam. Albeji kontrande. Tonde. Dr. Njie. Yes. Allah program o investa bakere. Bari hanikali si danuro ke. Komi kanko temol fana, because mobe mani kamol mo dal. The kari kanko temol fana try la program ko no kay invite. Bari musa alon ko ni kuram kula de manga sahatale al nyandal panana docteur la ya maro lamoy ali manza kula ye pembe bo saftolu ngay bule noma do docteur don le bula nyaado pour ye mol jara idole pembe bo ko manyana ke soso manyana ka foko o mansoto do go de buke fanjara ni sata de docteur le ke jara docteur me alon ko ay melno ide ko de bo so la yala ka kola ba meme bula gambano le ni ko ngamuta seriously meya muta ko ni mu kule de meya lon ko ku de yero sun balam al moyenda mobe ya lon ko ni mu kule de meya lon ko mayena tulunala ngal kondom man ka ko ma sene baake de ko ngara ko li baja ko ndale baraka ba ngal kondom ngal lim bala baake. Thank you. Baraka ba. Okay. That's fine. So, Dr. Biteye, please continue. Yeah, so we were saying, and we thank the scholar, because I think you were saying a very important thing, that we may have to include other languages. Other languages, that's true. And that means they are interested in the program. Indeed. Yeah, so what we are saying also is that the stigmatization can derail the whole program we are doing. True. So people will not come out. And if people don't come out and stay, like what Dr. Desta was saying, then they will spread it to so many people. They know that they have the symptoms. In their heart, they want to come out and save them for their family and their country, but they are afraid of the repercussion. That's true. Because if they come out and they are quarantined or they got the treatment, they are better, and they are certified that they can go out, they go back to their community, and the community says, no, we don't want you. So people will be afraid of that more than the disease, and then they will stay with the disease, and then in the process they will infect so many people. So that's why it's good for the community to understand that, yes, these people, when they are sick, what they require from us is love. Exactly. Care, passion. Friend in need is a friend indeed. Yes. And that's, They should take precautions, all the necessary precautions, take all the care we need, but we still make sure that we give them the love and sympathy and care they deserve.
So that's why the health workers are outside to ensure that. Thank you. Well said, Dr. Biti. I think this is important and we need to translate that, please, Dr. Njai. Comme nambe nga haklo tuata nga fo mol be nun quarantine nge bule seta sai. Mol fele So sorry, Dr. Njai, to interrupt you. We have a caller. Yes. We'll come back to that. Yes, caller. Hello? Yes, doctor. Yes. Nama bugo na Dr. Njai tuti. Wow. Hello? Hello, wow, nga dega. Nama bugo na Dr. Njai tuti. Wow. Ñu la dega? Waaw, ñu ma bugo na wax tuti. Wow. Muy li. Waaw, government xam nga dafa waañi woon bitik yi. Waaw. Waaw, waaye léegi bitik yi yëpp a ubbeeti. Waaw. Liggéeykat yaa ngi ibbi ñu ngi liggéey. Hello, yaa maa dégg. Waaw, maa la dégg waaw. Waaw, léegi nag na si government jël step. fi mu nekk nii dëkk baa ngi wax ne lii politique la. waaw lu nekk la ñoo wax. di jaxase nit ñi. government bi daal nag jël step ci affaire bitik yi ibi waat. waaw. nit bitik yi yëpp a ngi ni ibeeti nit ñi dañ fa dee gaa di def lu nekk. suñ defut nag su government jëlu step ci affaire bitik yi ak moto yi yëpp. lu nekk nit ñaa ngi overcrowd bentee moto yi. soo waxee ñu ne ñoom dañoo fayeku $10. nit dañ wàññi nit ñi ci moto yi. na government jël step daal ci affaire yi lii ñu respect government bi moo gën. ok jërëjëf dégg nañ la fan naa government dinañ xool si loolu bu baax a baax comme nu mu doon waxtaan rek mooy affaire yi ñoo xam ne wér nañ léegi ñu bàyyi leen ñu dem si société bi so ñu ngee ñaan nit yi soo xoolee feebar bi nekkut ne feebari tilim la wala feebari baadoola la wala dara la so da ngaa gis ne feebar la rek so ku xam ne bàyyi nañ ko ba mu dem si société bi dañ ko war a jël ñun moom ko ñu ñoo ko moom waaye suñ demee ba fuñ nekk ni ñu ngee xas gaay ñu ngee joo gaay ñu ngee daw ak si gaay da ngaa gis ne ñeneen ñi soo xam ne sax ñu ngi ko amee pour ñëw génn si dafa jafe ak ñoom soo ko ñu ngee ñaan ñëpp ñu jàppale ñu ñoo xam ne sax mbokka lañ ñoo yaa dëkkaa ñoom gaay yàlla moo leen teg li léegi wér nañ léegi ñëw nañ am na ñoo xam ne ñu ngee am malaria ñu ngee wér ñu ngee dem ñu ngi am hypertension ñu ngi dëkkaa ñu ngi am diabète ñu ngi dëkkaa ñu soo ñii tamit feebar la rek dem nañ feebar nañ ñëwaat nañ si ñun so ñu jàppale leen si society bi so même fo kam mbaɗi wala ñinti ko ngam mol jemen yalon ko say kende ata nge bule tata society kon so society be jela ñaadi mol be je kan ñaadi bi mol be dani la amanke ko kurande be ñula me yalon ko safo sata kuran le amanke foire ya kurande amanke no kurande so amanke kurande me yalon safo ko se bora mari la akeda fende de me yalon ka soto akende ata mol be jande ka malaria soto mol HIV soto mol fendol soto sa salbe kede mena wala fango jawe ata ñinti so ni bon inata ka fran kam mem kilinati o mañati nanga borila o mañati nanga e koma kumanga kuma jawol fema mbe mobe danda wala pour ngaje ko mbe banko lingol lede mbe mo kilingol lede sa mu sa dama selano mo kanne okay hello caller, we have a caller. Hello caller. Hello. Yes, hello sanade jama rek naga night bi alhamdulillah yene programme waaw so coronavirus bi déjà la dugana ci dëkk bi so ñun ñëpp doomi dëkk bi dañu war a moytu waaw waaye man dafa am lu ma bëgg a wax pour yéen ñu toog foofu ngeen jottali ko waaw because dëkk bi fekkee dañ tëj marché yi because marché yi yëpp ñu tëj marché yi am na ñu fa nekk ñoo xam ne tey pour man lu ñoo liggéey tey ci lu ñoo lekk suba waaw pour man foo kooku soo ko tëjee alis war nga koo jox lu moo dundee ëllëg wala tey génne benn loi comme Sénégal lu ñu def nga xam ne dañoo tey ubbi 6 o'clock fayat ñu ñibbi ba pare nga ne marché bi di cokop marché bu nekk buntu place bu nekk balaa ngaa dugga ñu teg fa paan ak siwo ak eau de Javel boo ñëw nga raxasu ñu suraalante kenn dugga nga bisi rek moom mu génn ak keneen dugga foog naa loolu dina daxa feebar bi te bi ñun suñ dëkk bi amuñ doole pour dundal ku ne ñi ku nekk ak keneen faaw boobu nekku fi waaw kon foog naa ne ñi nga xam ne tey ñu ngi liggéey si marché yi nekk businessman yi ndaw pour man su ma gisoon laa yowee so wax nañ ñoo mun a am understand yi xam ne ci dëkk bi lañ juddoo fi lañ bokka te président bi ñu ñoo ko fi teg kon bàyyi right war nañu jox ñun tam suñu taxaw because of tey buñu tëjee marché yi am na ñoo xam ne tey ñu ngi si biir dëkk bi tey am na ñu maa gis ñoo xam ne tey ni dépense suba sax amuñu ko ñu ngi jooy xam nga loolu tamit nekkul right because of tey nit ko xam ne si dëkk dafa juddoo sa doom juddoo fa sa yaay juddoo fa nga gàddu famille boo xam ne tey dafa di sa kaw yow li nga taxawee tey suba loolu si loolu ngay lekka pour man su ma diso naa balaa ñoo def di tëj marché yi war na ñoo jësaat ñu discours ñu bis sàngam bu képp ubbi ñun ñëpp dégg ko waaye xëy rek tëj na tëj ngeen marché yi xamuloo kooku dañ leen oo dajul su ko tey mën naa am man doole bu ma am keneen amu ko mën naa am tey man mën naa am dépense tout le monde du ma ci stop
waaye ndax am na koo xam ne maa ngi dëkk bu amu ko te lu ma am su ma ko si joxee man lu ma bugga du ma ko am kon government bi maa ngi leen a ñaan marché yi ñoo wax pour tëj bi suñ ko mënta ñàkk a tëj nañ dimbale ñi nga xam ne néew doole ñu fa nekk la su fekkee dañ koo tëj nañ wala fekkee xam ne comme mënuñ ko ñàkk ñu beneen solution mooy comme lu ma wax ni Sénégal lu def bi di bu nekk su daan def 10 people dañ koo divide ñu def comme 5 people ñu boo xam ne dañuy suraade comme woon météo ñu teg paanu ndox paanu siw légume si bunda bi omo ak lépp bala ngaa dugg si biir pour business ak nga raxasu dugg si biir place. Okay. Okay. Thank you. I think it's his concern because of the effect it is having on the economy, and it's quite understandable. So do we have you have something to say on that? Maybe in Wolof is maybe better for him. lu ma wax ni lu am solo la parce que nguur du tëb rek comme lu mu wax ni lu am solo la waaye nguur gi naa ko mën a wax ne nguur gi mu ngi xelaat loolu bu baax nguur bi du mën a tëb rek tëj dëkk bi noonu waaye dafa am luy xew ñun ñëpp suñu survival comme ndax ñun ñëpp neen dunda ndax duñ dunda dafa métti parce que ñu ngi nguur gi pour mu nekk ci position bi sax dafa ko métti dafa métti parce que yaa ngi xelaat about survival lu nga xam ne mun naa faar daanaka dëkk bi ol nu bari naka lañ ko fanxee so léegi-léegi nag jéego yooyu jël pour fanxa ko ba nga xam ne du lor ñu bari parce que feebar bi suñ ko bàyyee ñu ak sagoom rek mun naa lor Gambie yëpp wala mun naa lawtal Gambie ba nga xam ne ëllëg pour ñu jógaat sax mun a defaat économie dara sax nañu lor so looloo tax so da you need to decide ndax mesures yooyu jël dina affect place yu bari waaye da nga seet lu génn at that time waaye lu ma wax nit lu nekk di social protection bi nguur gi mu ngi koy xalaat bu baax waaw su waxtu bi jotee am na ay partners am na government place yu mu teg pour make sure ne façon ñu nga xam ne lii na leen lor te du feebar bi dina leen toppatoo inshallah and then also people su amee protection bi su teel a ko mun a at least prevent themselves then we may prevent all of those things inshallah. There's another caller. Hello caller. Hello, assalamu alaikum. Walaikum salam. Sister naka? Fine, alhamdulillah. Doctor laa bëggoon a laajte nag si listen bi mask nit ñi dey use name. Okay, mask. Hello. waaw di la dégg. ma ne mask bi because am na ñoo xamante dañ ko dee misuse trop. waaw. war dama bëgg ngeen wax nit ñi ngeen jàngal ñi naka la ñoo use mask bi how many hours la war a am si nit ñi because dafa am ñu use mask bi full day duñ ko génne. foog naa loolu di. dina rek prevent coronavirus bi dina indiwaat beneen feebar. waaw dëgg la docteur Biteye we had to yes jërëjëf sister. so mask bi comme ni nga ko waxee am na su nekkee yaa ngi ko use nu nga xam ne warloo koo use noonu mun na laa lor sax moo. dafa am noo ko war a amee. comme mask bi for exemple soo ko sol. dafa am noo ko war a sole. soo ko génnee dafa war a am noo ko génne pour bu mu la contenir ba pare dafa am waxtu boo ko sol dépend na si mask bi. waaye yu bari ay 4 to 6 hours. yooyu nga ko dee use. waaye ñun nuñ ko dee use nga ko use denc ko ëllëg nga usaat ko du dee demee noonu waaye affaire yi mask tamit dafa am WHO ay leeral yuñ si isi ne even su nekkee ne yow feebaruloo ku feebar moo ko gën a soxla képp ku nga xam ne mu ngi saxaat ay yooyu waaye léegi maa ngi gis ay study yu génn a ees yuy wane ne dañ ko war a liberal use waaye nañ ko gën a study pour seet na lu gën because am na maa ngi gis papers yu génn a ees waaye WHO ñoom lu ñu wan mooy ne ku nga xam ne moo feebar moo ko gën a soxla ak ñu nga xam ne ñooy toppatoo ñu feebar ñoo gën a soxla su dul loolu da nga gis ne max dafa jafeñ pour am ba pare ñeneen ñi suñu xamutee nuñ ko usee dina leen sonal paper yu génnee yu noonu tam amut strong evidence pour mun neen def global recommendation so WHO tam study na loolu noonu and then amut strong recommendation pour wax ne ku nekk mu wear mask because of the risk is involved and all of that wow thank you so much hello caller. Yes, hello. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Na ngeen def. Jaama rek. ñu ngi rafetlu seen programme bi trop. jërëjëf waay. Thank you. da ngeen di génne panique bu bari si nit ñi. ñu ngi leen a ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram. amiin. ñu ngi wax government bi tam. bala ñoo jël benn décision ñu suuraale nit ñi. because doo mun a xëy rek nga ne nañ tëj seen place yi tëj bitig yi te joxuloo nit ñi dara loolu amul ñii am nañ ñii amuñ dañ war a suuraale nit ñi because yaa ngi
bañ feebar bi pour mu dal nit ñi nga ne nit ki bu mu uti lu mu dundee boobu tam beneen feebar bu gën a sérieux la. nañ seet ñi nga xam ne mun nañoo def distance diggante nit ñi comme ni ko waajoo ji waxee rek. fu dee jël 10 people ñu def ko 5. ñu jël ko ak full sécurité nag. pour ñu dimbale nit ñi because doole emu. xëy na nit ñi am na ñu nga xam ne hand to mouth lañ dañoo xëy dem uti luñ lekk soo ko tegee benn place yaa ngi ko jox beneen feebar. Okay. Jërëjëf. I think the same concern la. I think foog naa ne nit yi xamuñ feebar bi nu mel. waaw gis nga feebar bi dafa serious bi su nekkee dugga na suñ ko bàyyee ba mu dugga si dëkk bi. ku doon jaay sax doo talaat jaay. so suñ number one lu gën a am solo pour ñun mooy ñu try nu feebar bi ñaakee dugga fii. you know neen try suñ lépp bés pour nga xam ne feebar bi mu dugga bi ko feebar bi soo xasee ba dugga yow mu doon tal pour jaay ëllëg doo mën a jaay sa njaboot ñëpp duñ mën a jaay ba pare sa famille bi yëpp mën na affaire yéen a ngee tal noo leen amee garab noo leen amutee garab ba pare système bi mu ngi strong ba pare kilifa yi la gën a affecté kilifa gi la moo gën a sonal so ñun ñëpp dañ war a try ne suñ jubluwaay bu gën a am solo mooy neen fanxa feebar bi den yeneen yi dina métti si ñun waaye ñu seet nuñ ko saafare waaye lu gën a am solo mooy neen njëkk a toppatoo lu nga xam ne dinañu mën a lor ñun ñëpp ñu toppatoo boobu foog naa moo gën a am solo. That's true, and I'm like, just like you said also, I'm sure government also is thinking about all of that. We can't, know what they're thinking. I'm sure they're thinking about all of that. For we are health workers, so we can only, we can talk about the health impact. We are privy to that. The government is considering all of that. I'm sure. Government mu ngi xelaat ku nekk lu ñoo toppatoo yooyu ak makale noo naka so government dafa am ñu fa nekk loolu mooy seen liggéey di xelaat nit yi ñu leen a toppatoo su problème bi amee luy xew ñu ngi already waxa ay partners pour loolu su xewee nu ñoo dimbalee nit yi ay loolu bi yëpp waxtaan yooyu mu ngi dem waaye government number one priority bi I think ñun lu ñoo advise as health workers mooy ñun xam neen feebar bi lu moo def xam neen su ñëwee fii nu moo sonalee nit yi te ñun feel nañ ne loolu lu am solo la pour ñu def ko suñ number one kéemtalaay kàttan pour bu mu fi egsi inshallah. Yes, inshallah. It's very difficult times, but like we said, it's everywhere in the world, all countries. Everybody is going through a tough time. Yes, it's not easy for anybody. So, Dr. Njai, so please, if you could help translate there's something you mentioned, I think it was about the mask. Okay, there's a caller. Hello, caller. Alaikum salam. Walaikum salam. Alhamdulillah. Angela mo sambu jare Daklan. Okay. Alla program ni jare ne bat. Ikiran ko da kuma da kiya ba ke. Ha. Men kada social media ko moti. Ha. O karamu jama ti jo parandi. Hale. Okay. Ode alla ni ka jara ni ba ko ne ba ka. Nda duala le ba ka ali kamul fahamu ni menna. Ala barka ba ka mbata le jiga ka mbala mo. Baraka ba ke. Baraka ba. Okay. Comme meta même fola wala ñinti ñi social media ko fana mbota wala kacala sign wala ñinti ko nga hakkilo to kibarol to men kana nga Ministry of Health soto janne nga WHO soto janne nga lopitan do kulal soto janne ni ko mo me alon ka e jakali ise foto no mo wala wol ñinin ka wala ba akoyndile ma o me wol fala an fala ñam fana nga jele ko sign ñinin ka dal do ñinin ka ko wala ñi masko ñi me alon ko mol kadum ita daw dara ni sa tra masko mol bela mais même fo kanje wala ñinti ko sainteng WHO men recommend wala dunia la kafu ba me mata jati kenale même fo wala ñinti mo sifa fala wala suwada masko la mette moment wala moment sasa da be toto kan pra kana asasa di ñite la ani men yalon ko be lopitan do ko le ni ñul be kafu kan ñuma wala suwada masko la mette moment bare mo be hani kani wa filal wo jato wa filal wol be ni masko o kana fende de mi yalon ko wa jakalo warta bak ana no ko ndere watle mina mi yalon ko mina sura masko fontina sotla bawo dunia be da men fembe kasi so to me molbe dan se hakilo to bake wala masko nyina use koti me molbe dan non be tentula la bak. So we have, I think this is going to be the last caller for tonight. Hello, caller. Hello, Binanda. Jaam alek. Jaam alek kay. Bayna ci jaam. Alhamdulillah. Era solo na tan program bu baax. Jërëjëf. Yes, lu say lu sen dan docteur bi wax dëgg la. Nit
xam nga wér gu yaram tamit muy lépp nit ki tamit doo mën a liggéey nit te amul wér gu yaram ndax suñu bàyyee feebar yi ñu dugg fii ba mu gën a bëri rek bu waa dootuñ tal marché dootuñ tal leneen waaye nga tamit lu nit ki ndax nit ki tamit balaa ngay am wér nga mën a lekka loolu balaa ngay wér nga lekka ba pare nga su nga am wér gu yaram waaye ñu ñëpp benn leen du ko xam lu saay wax dëgg la nit ñi emuñ nit ñi emuñ kay dañuy xool rek naka la ñuy jàppalante rek mbir mu du mbirum kenn loolu lépp la tey gouvernement bi moom li fi ne pour xeex ma wala muy xeex keneen de non non soo yor dërëm lay man kon man su ma yor duma mën a liggéey waaye ñu li ñaan rek ñun tamit jàppale ñu xool naka lañ gën a naka la ñu fi ne rek ñu jàppale ñu si loolu noonu di ko sax nga xëy tamit toog amula loo téye amula loo jox famille bi doo tamit anam beneen lu métti la xam nga waaye ñi gën a jàppalante rek wala nguur bi li may wut mooy suñu wér-gu-yaram xam naa ku lay digal sangu ko ne dafa bëgg sa taar quoi incha allah comme di rafetlu seen programme bu baax rek di leen sant bu baax a baax jërëjëf so Dr. Biteye, we are almost coming to the end of the program. Just one quick thing before we go. People have been talking about things from China, even this mask. People are worried that maybe this can bring the virus to us. What do you have to say to that? Yes, we've been hearing a lot of things. Journalists have been asking us such questions. And I think it's emanating from a lot of conspiracy theories about things coming from China. If anything, China is more experienced in this disease. It started there. They were the first to bring out all this for the labs to be developed and all that. So they have a lot of experience in this. And in any case, anything that is brought in the Gambia, like if it is a testing and all, is validated before it is used like that. So all the tests that are coming will be validated. So there's no truth in these things. And it's good that people say things that they are aware of. So to come just across and say that, for example, the tests that are coming from China are not accurate, is not correct. So we know that the antibody tests have been shown not to be very accurate compared to the PCR. But that doesn't mean that it is things coming from China. It is a type of test we are talking about that is different in the way they work, in the systems and all that. So it's not blanket. Those tests are made in China and different other places, but they are not as accurate as the PCR in making the diagnosis. But I think that's not true. So what final message do you have for the public? We just want the public to continue the cooperation they are giving us. We are very happy. We are getting a lot of calls to tell us that they've seen people coming from this place, from that place, and they are calling us to tell us, and we go there. And we want people who have these symptoms and are coming from these areas to come forward. There's nothing to hide. And then you save yourself, and then look at the first case and the third case. They were in the same flight. And finally when that one came and they were all admitted, they cleared the virus the same time. So what this tells you is probably they were infected almost the same time. You know, so, and all that period, maybe you were there. If you are not doing self-isolation or what, you could have been giving it to people. Other people, exactly. So it's very good people come out and help us. Thank you so much. So, Dr. Njai, if you can translate that, and also maybe you can bid farewell to our viewers, then I'll wrap up. Nyininkaro men keta wolem diamol be siarin sain ko bagasol men bod nan China e mambete a manyina keta be men jabi kan no to no wala nyinti ko o kumol te kala fende me alon ko be sonlela le ba China experience no ko date tolleto and ye ku jamalel ke moleje ku jamalel tan ni mol and bagaso bagas janami na pour ka use jama falanka juberol kele ka jube fa beta da fam beta so kamalante ke wokela fente me alon ko mbo ko tala mollele nga mol dane do ya kilo sabatindi yembula falanga na du ko ke inshallah ambe kumo falam falaje wala nyinti ko mol se hakilo tubake ko nga nyoma ko because society be kata kambakele ne ajube dolbi je ngamen fangol la sasa lo mol le kol ke kafo so to me molbe dane continue o kolo la ni so beta men na do ye mako na nga nyoma ko pour jati kenel bal me nyim fana la je ko me mol dane la nyin 1025 nyin mol kanata ka ke fearangoti
dol se kol ke je ka mol neng ngol be kalamta wodu mambetia ka dinol fana bule be kol kala je men diate bo fale so amanke blate me alon ko feale be je molle be je men alon ko be sabati kan suta tila be je duties la 24 hours so ni e ko le manda fem fo fem fo fe akoti wala be nen na be kala kulet me alon ko be mbatan la bak be jama be dani la wala ngamuta nyo fe inshallah ni ala sonda me bola nyin ko non bal tentu la bal ni bara ala baraka ba. Okay, so dear viewers, we have come to the end of the program. So like from what our guests have talked about, it's very important that we pay attention to information that we are getting from the sources of information. Social media, let us restrict as much as possible and get our source of information from credible sources such as Ministry of Health and WHO. And anything you see, please verify from these two sources before you actually either practice it or disseminate it to somebody else. You can be the one who will stop these rumors. It's in your hands. And the other thing is that the issue of stigma. Please, please, please let us try to accept this. It's like any other illness, and accept these people. Actually, even they need more of our sympathy and our care, just like Dr. BTA said. This is the time we need to show that more. We know it is a very difficult time for all of us, really. We know, and it's not only for us, but the entire world. But we need together, if we are together, solidarity, like many of the leaders have said, if we are coming together, we all come together and fight this collectively, we'll be able to overcome. So on that note, dear viewers, I would like to thank our camera crew here who have done a sterling job. And inshallah, we'll see you next time on another Health Link program. Thank you, Dr. BTA. Thank you, Dr. Njai.